சரி. Today I will be teaching you conditional statement. Can anyone tell me what this conditional statement means? Or conditional If statement else, ma'am. use பண்ணுவோம். Yes, Gokulam. If else வந்து conditional statements. Okay. If else a conditional, but எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணணும்? Why do I require a conditional statement? Yes or no சொல்ல அது வந்து you're correct. Tell. சொல்லுங்க. yes or no சொல்ல வைக்கிறதுக்காண்டி மேம். அது வந்து yes or no னு ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது அதை யூஸ் பண்ணணும்ங்கறாரு. ஆமா. ஓகே, இப்போ கோகுல் விட்டுட்டு வேற யாராவது சொல்லுங்க. கண்ணன் சார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ளோ சார்ட் எடுத்தபோது உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் போற ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணார், ஞாபகம் இருக்கா? ஃப்ளோ சார்ட் உங்களே தான் சொல்ல சொன்னார். சோ அதுல வந்து இஃப் எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்தது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அது எது கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு எந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணீங்க நீங்களா? டைமண்ட் ஷேப் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு டைமண்ட் ஷேப் பண்ணி அதுல இருந்து ரெண்டு அவுட்லெட் இருந்தது. என்ன அவுட்லெட் அது? ரெண்டு. ஒன்னு வந்து எஸ் நோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் பஸ் கிரவுடடா இல்லையா, ஏறணுமா ஏற வேண்டாமான்னு ஒரு டிசிஷன். கிரவுடட்னா நோ, கிரவுடட் எஸ், இஸ் இட் கிரவுடட்? எஸ்னா வெயிட் ஃபார் த பஸ், நோனா ஏறி உட்காந்து டிக்கெட் எடுன்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு சிச்சுவேஷன் வந்தது, இது என்னோட பஸ்ஸா, இது ஏன் மணி அதிகமா கொடுத்தா சேஞ்ச் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி. சேஞ்ச் மணி வந்து நீ என்ன கரெக்டா 10 rupees கொடுத்துருக்கியா இல்ல 20 rupees கொடுத்துருக்கியா? கரெக்ட் சேஞ்ச்னா எஸ்னா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் உட்காரு, இல்லைன்னா வெயிட் ஃபார் ஹிம் டு கிவ் த பேலன்ஸ், இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் இதுல வரும். நோ ப்ராப்ளம் கோஸ் சீக்வென்ஷியல். அதுக்கு வந்து சீக்வென்ஷியல் ப்ரோக்ராம். சீக்வென்ஷியல் ப்ரோக்ராம்னா ஒண்ணுக்கு அப்புறம் நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சு, இதுக்கப்புறம் இது அது பாட்டு ஸ்மூத்தா போகும். பட் லைஃப்ல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நாட் லைக் தட். அதே மாதிரிதான் கார்பரேட்லயும் சாஃப்ட்வேர்லயும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா not necessarily the problem will have 1 2 3 4 5 6 7 8 over problem இல்ல. அதுக்கு வந்து எப்பவுமே you will have conditions. இது நான் என்ன பண்ணணும், அது நான் என்ன பண்ணணும், இது நான் என்ன பண்ணணும், இது பண்ண அப்புறம் அதுலயும் ஒரு இன்டர்னல் ஒரு கண்டிஷன் வரும். அது வந்து இட்ஸ் கால்ட் நெஸ்டட் இஃப் லூப். அது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இப்போ வந்து I'm going to teach you simple if statement. ஜஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன், அதுக்கு ஒரு எஸ் ஒரு நோனா என்ன பண்ணணும். ஓகே. So programming language, the conditional statement, we denote the conditional statement using an if else condition. If else statement, it's called an if else statement. If this condition, do this, else do this. புரிஞ்சுதா? Okay, before I go ahead again, நான் இங்க ரெண்டு ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். இங்க ரெண்டு ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன். எனக்கு யார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் சொல்லுவா? வாட் இட்ஸ் டூயிங், கேன் யூ டெல் மீ? the block பண்றது. ஓகே, I'm not share the screen. ஷேர் பண்ணல இன்னும். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இப்ப தெரிஞ்ச ரெண்டு ப்ரோக்ராம். தெரியுத ரெண்டு ப்ரோக்ராம் எல்லாருக்கும்? எஸ் ஆர் நோ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. சோ எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எஸ் என்னமா? Someone wants to say, does anyone wants to say something? Okay. In the first program or output என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Or what it does in the block பண்ற program? Addition, arithmetic operation. Add and print the result, ma'am. Answer. Yes. Adding two numbers and print the answer. என்ன ஆன்சர்? என்ன ஆன்சர் பிரிண்ட் பண்ண போறது? ஒரு number 1 plus number 2
அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ நம்பர் 1 நம்பர் 2 ஆட் ஆன வேல்யூ ஆன்சர் பிரிண்ட் பண்ண போகுது. ஆன்சர் இது பண்ண போறோம். சோ சப்போஸ் நான் வந்து 20 and 30 என்டர் பண்ணினேன்னா என்ன அவுட்புட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? 50. ஓகேனா? இப்போ வந்து ரெண்டாவது நான் ஐ அம் ஜஸ்ட் ரன்னிங் இட் ஃபர்ஸ்ட். யாரு ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஒரு நிமிஷம். இப்போ இந்த ரெண்டாவது ப்ரோக்ராம் வாட் இஸ் திஸ் ரெண்டாவது ப்ரோக்ராம்? இந்த ரெண்டாவது ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ண போறது? சொன்னவங்களே சொல்ல வேண்டாம், வேற யாராவது சொல்லுங்க. Someone else tell me what is the second program doing? num2 ஓட num1 கிரேட்டரா இருந்தா ஆன்சர் மைனஸ் பண்ணும் மேம், இல்லனா பிளஸ் பண்ணும் மேம். Okay, so basically what I'm trying to say is இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் வந்து any number நான் கொடுத்தாலும் எனக்கு ரிசல்ட் வந்து வெறும் அடிஷன் தான் வேணும். So the program is addition of two numbers. அப்படி சொல்லாமா இந்த program 1 can I say it's a program for addition of two numbers? இல்லையா? Yes or no? It's a simple addition of two numbers. It's a simple addition of two numbers. Any number kudu அது -2 + 3 கொடுத்தாலும் எனக்கு -2 + 3 பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் வரணும். பட் எனக்கு அப்ப இந்த செகண்ட் ப்ரோக்ராமோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்? Can you tell me? என்னன்னு அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவேன் நான் உங்களுக்கு? கண்டிஷனல் என்ன நான் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப நான் இது நான் ஹோம்வொர்க் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நான் உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்கா கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த ப்ரோக்ராம் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுப்பேன். இந்த இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்கன்னு என்ன சொல்லிருப்பேன் இதுக்கு? எஸ் டெல் மீ. கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். கண்டிஷனல் ஓகே, நான் இப்படி எழுதுறேன். கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நான் இது ஹோம்வொர்க், இது இப்ப நான் எழுதல, இது நீங்க எழுதணும். இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கார்ட்ல கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஹோம்வொர்க் டுடேஸ் ஹோம்வொர்க் இஸ் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா உங்களால இந்த ப்ரோக்ராம் எழுத முடியுமா? நோ மேம். கம்பேர் two numbers அந்த மாதிரி. ஒரு நிமிஷம் ஐ டைப். ஒரு நிமிஷம். who's telling this not tell. compare two numbers அப்புறம் two numbers if number 1 is greater than number 2 then subtract it or else add it away. Okay, number 2 subtract or else add. correct ah? simple english la edhirken number ennoங்கிறது number oda short form. So compare two numbers, if number 1 is greater than number 2 subtract else add னு edhirken. correct ah? So இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? ஒரு கண்டிஷன் வருது. ஸ்ட்ரெயிட்டாவே எப்போதும் ஆடும் பண்ண முடியாது, எப்போதும் சப்ட்ராக்டும் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம்ல டிசிஷன் எடுக்கிற இட்ஸ் கால்ட் கண்டிஷனல் ஆர் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு டிசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் டிசிஷன் வேற ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணணும், இன்னொரு டிசிஷன் எடுத்தானா வேற ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணணும். அப்போ வரும்போது we use conditional statement which is called an if else statement. Okay, if else statement is there in every programming language, C++ ஆ இருக்கட்டும், ஜாவாவா இருக்கட்டும், பைத்தன் or all programming languages have the if else statement. The only thing that will be different in each of this, can anyone tell me what will be different? பிரியதர்ஷினி சொல்ல முடியுமா? C++ லயும் if else தான் இருக்கு, if else இருக்கு, ஜாவாலயும் இருக்கு. மேம் கோலன் மேம். Huh? கோலன் வெச்சிருக்கோம் மேம் இங்க. So what is it called? What is it called? Structure of the program. Huh? Structure of the program. Structure. Syntax. Syntax. Good. Syntax. So that is called the syntax. It's a syntax that varies in every program language. C++ லயும் if else இருக்கு, C++ லயும் for loop இருக்கு. நம்ம இப்போ iteration கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் படிப்போம். C++ லயும் list arrays இருக்கு, but arrays வேற மாதிரி denote பண்ணுவோம், இங்க வேற மாதிரி. So the concepts remain the same in all programming language. Okay? So இதோட syntax நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பைத்தனோட syntax எப்படின்னா if the condition, இப்போ நான் என்ன கண்டிஷன் சொல்றேன்? ரெண்டு நம்பர் என்டர் பண்ணுங்க, first number is greater than the second number na do something. Okay, so I put the condition here and I have to put a colon after the condition. This is the syntax of Python.
Okay, and the condition, if this condition is true, the block that has to be executed has to be below the if statement. And this space, in the space உங்களுக்கு தெரியுதா நான் block பண்ணிருக்கேன். This space is called, it's got a name. Can anyone name it? Indentation. Indentation. நான் வேணா ஸ்பெல்லிங் எழுதுறேன். Indentation. Indentation is a very, very important concept in Python. Java, if I'm not wrong, எனக்கு ரொம்ப நாளாச்சு Java யூஸ் பண்ணி. Javaல வந்து we used to put that flag bracket. If statement block க்கு, true block க்கு ஒரு flag bracket, else part க்கு ஒரு flag bracket. So that specifies a block. Okay. So, but in Python, what do? We use an indentation. And in the indentation, நான் கொடுத்தேனா இல்ல Python கொடுக்குமா? Can anyone tell me? Python will provide. Python correct. Who said this? Manohar. யார் சொன்னா இது? Manohar. Good. So, for example, புரியாதவங்களுக்கு நான் ஒரு வாட்டி பண்ணி காட்டுறேன். For example, இந்த லைனே நான் delete பண்ணிட்டேன். Okay? இந்த step. I am not putting a colon. And I'm pressing enter key. எங்க வந்து cursor நிக்குது பாத்தீங்களா? So the answer நான் என்ன போட்டிருந்தேன், answer equal to num1 greater than another minus num2. Okay? I have not given a colon. I'm writing the code. Now let me run this and see what is happening. It produces error. It gives an error. Why? Indentation illati Python க்கு புரியாது. இது வந்து இந்த ட்ரூனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். So the moment I put a colon, again I'm deleting this. I'm not deleting. I'll copy it and paste. The moment I put a colon and I'm pressing an enter, see where the cursor is coming and standing. Where is it standing? Adave indentation kudukudu. So now if I write the code here and I run it, yeah, what happened? Okay, sorry. Idinadia. You imported some model, man. That's what it is. No, something's wrong. One second. No problem. No problem. Just give me a second. Just give me a second. What is this? From the morning itself, it shows like that, man. I tried 2-3 programs, but it shows like that one. You also? Yeah. In one program, I imported a system. Then it comes. If I delete that import sys, again the same thing it will becomes. Yeah, but I just ran it. It worked. You are not done, but it gives us default like that. Okay, no problem. I'll use ideally for tile. I'll use ideally. Okay, no problem. Just give me a second.
ஒரு நிமிஷம். Can you tell me what ID you are using? ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். I'm using Visual Studio, pa. Okay. Okay, I'm using Visual Studio. இது நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு. இது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மேபி Kannan sir will introduce this and you will be installing this. Okay, are all of you able to see this? This is the code and this is the output. Yeah. I'm able to see both. Okay. Yeah. So I am entering this is my first program without a condition. 20, 30. இது blank 50 result கொடுக்குது. Okay. Now the second this program where I've used if statement, I'm entering 20. I'm entering 30. So according to my program, can you tell me what will be the output? Programming enama -10. -10 or 50. answer. Apro 50 or answer. 50, ma'am. 50. 50 minus 10. It's 50. 50. 50. Yeah, inga vandirukku. So it's telling if number 1 is greater than number 2. So -10 yaar sonna? No. Huh? Myself. Okay, no problem. Myself. It is I didn't see that. No problem. So இது நான் என்ன சொல்றேன், number 1 greater than number 2. நம்ம இதுல என்ன இருக்கு, number 1 is less than number 2. So basically what happens in how the flow happens னு explain பண்றது தான் இது சொல்றேன். So it comes here, it accepts the two numbers, the control comes here, Python control comes here, it checks. Now if this condition is true, it executes this block. This block na the if க்கு else க்கு நடுவுல indented block வந்து it executes. But number case the condition is false. So it will not at all go here. It will straight away come here and it will press, it will do the operation, whatever it is. So now see what happens if I press enter. The answer is 50, right? Yes. Now I run again. First number, first program. I'm giving 30 and 20. So if I now output 10. 10. 10. Why? Because it will go to this place. It will go to this place. The first one, true. The true condition. Okay, இது ஏன் ப்ராப்ளம் வந்தா இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், நான் ஏதோ என்டர் பிரஸ் பண்ணிருக்கேங்க, அதனால ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. Okay, so this is the first program without if statement. Oh my god, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன். First number 30, second number 20, and the answer is 10 because the condition is true, so it executes this block. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yeah. இப்போ now the question to all of you is, I'll try to close all the unwanted things. Compiler close பண்ணிடுறேன். Okay. Now tell me. Now tell me. இது இந்த if statement block, இது வந்து true block, இது வந்து false block. எல்லாரும் agree பண்றீங்களா? கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. Yeah. Suppose இப்போ வந்து என்ன சொல்லுங்க, இந்த true block and false blockல ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எழுத முடியுமானா? No, ma'am. I can write Yes. multiple statements. Yes, ma'am. இப்போ நான் சும்மா ஒரு print statement, ஏதோ ஒரு ஜங்கா ஒரு print statement பண்ணேன். Should I print it here? சும்மா இது வந்து junk one. Okay, I want to subtract and also print a hello. Is this correct? And add பண்ணினோனா I want to print by. சும்மா subtract பண்ணிட்டு I want to print by.
Is this code correct? Will it work? No, ma'am. Why? Indentation error will come, ma'am. Indentation error will come. So what I'm trying to tell is, if this condition is true and you want multiple lines to be executed, if the condition is true, all the statements which has to be executed should be in the indentation. Should be indentation. Once you're out of the, yes? யாராவது சொல்றீங்களா? And though, so both true and false condition, all the statements that has to be executed if the condition is true has to go in the intended block of the if statement. And if it is false, all the statements that has to be executed if it is false has to go in the intended portion of the after the else statement. Outside the indentation, this statement is it specific for the true condition or the false condition? Can you tell me? For both, ma'am. It is common for both. அதனால தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன் வருது பாத்தீங்களா, Visual Studioல உங்களுக்கு அதான் பெனிஃபிட், இண்டென்டேஷன் கரெக்டா அது கொடுக்கும். So this if else gets over here, இதுக்கப்புறமான எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் it is common for the whole program with no conditions. Okay, so this is an if else statement which ஒரு நிமிஷம். So if else statementல any doubt இருக்கா? No, ma'am. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes. Okay, I have one more question for you. இப்போ நான் வந்து இங்க வந்து number 1 greater than number 2 ன்னு கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? Okay, but real lifeல எப்பவுமே ஒரு கண்டிஷன் தான் நம்ம செக் பண்ணுவோமா? சப்போஸ் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன், இப்போ நான் ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்குலாம் கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ண சொல்றேன், போடுறேன். If you are going to answer the questions and if you are having a laptop and if you are answering the questions and if you are having a laptop or phone, only then you will get present in my attendance sheet. Else I'll mark you absent. So எவ்வளவு கண்டிஷன் நான் செக் பண்றேன்? 3 conditions. Three conditions. என்ன 3 conditions? Laptop, phone, and ஆன்சர் பண்ணணும். yes. Okay, 3 or 2 யோசிச்சு சொல்லுங்க. I told again, I'm repeating the question. I'm telling, if all of you are answering my questions and having a laptop or a phone, only then you will be giving a present. Otherwise, I'm going to mark you absent. Two conditions. Two Two conditions. conditions. 2, ma'am. But actually 3 இருக்கு. But அதுல வந்து என்ன இருக்கு? Or இது இல்லாட்டி இது ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு நீங்க பண்றீங்கன்னா பரவாயில்ல எனக்கு. பட் எது மஸ்ட்? laptop or mobile. அது வந்து இது இல்லாட்டி இது. இன்னொன்னு வந்து என்னது? ஆன்சர் பண்ண ஆன்சர் பண்ண. இப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் போடணும்னா நான் இந்த if ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நான் பண்ணுவேன்? அதுக்கு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன். Shall we write the program together? Yeah. இது நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டுமா? Yeah. நான் இங்க ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். அதை படிச்சுட்டு நீங்களா எனக்கு போட சொல்லு. நான் ஒன்லி டைப் பண்ண போறேன். I don't know Python. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அதை டைப் பண்ண போறேன். ஓகே, இது வந்து to find voter eligibility இதான். ஓகே, ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா? eligibility. என்ன கண்டிஷன்? You should be above 18 years of age and residing in India for at least 5 years or a Indian citizen.
இதுதான் ப்ராப்ளம். அப்படின்னா என்ன பண்ணும், என்ன மெசேஜ் வரணும், அப்படி இதுன்னா print you can vote. Print you can vote. Else print you cannot vote. இதான் ப்ராப்ளம். எனக்கு இது வந்து இன்புட் என்ன இன்புட்னு கூட எனக்கு தெரியாது. நீங்க தான் சொல்லணும் என்னெல்லாம் இன்புட் நான் போடணும். இப்ப நான் ஓட் பண்ண போறேன் எலெக்ஷனுக்கு. am I eligible or not னு பார்த்து கம்ப்யூட்டர் சொல்லணும் நீ ஓட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஓட் பண்ண முடியாது, வீட்டுக்கு போய் சேருன்னு. Think for 5 minutes and start telling the lines. Everyone take part. தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. எஸ், ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஆரம்பிக்கலாமா? Yeah. எல்லாரும் all of you see, the more you participate the more you will learn. தப்பா இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. You will learn when you make mistakes. I told you in the first class only that we as educators we learn a lot from students. Because our question கேட்கும்போது தான் எங்களுக்கே தோணும், இதை நம்ம பண்ணி எப்படி பண்ணணும், இது நம்ம இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமா, இப்படி பண்ணா ஈஸியா இருக்குமா. We learn more when you ask questions. So please participate and answer. Okay, ஆரம்பிக்கலாம். First என்ன We have பண்ணணும், to get என்னெல்லாம் இன்புட்? age, ma'am. We have to get the age. ஓகே, நான் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னெல்லாம் ஏஜ் என்டர் பண்ண, அப்புறம் Name, ma'am. First name. ஓகே சரி, நேம் ஈக்குவல் டு, நான் இதெல்லாம் டைப் இன்புட். இது டைப் காஸ்ட் வேணுமா? இன்புட் இதுக்கு நேமுக்கு No, ma'am. Vendor, ma'am. No, ma'am. என்டர். ஓகே, நேம் என்டர் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் Age. Age, ma'am. ஏஜ். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிமிஷம். டேக் திஸ். Typecast பண்ணலாம். இது டைப் காஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏஜ் வந்து என்டர் யோர் ஏஜ். யாருக்காவது புரியலன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மீ. இன்ட் இன்புட் தானே? ஆமா கரெக்ட். நான் தப்பு பண்ணேன்னா கரெக்ட் மீ. ஏஜ். ஓகே, தென் If else statement. If age. If age Then is the residence. greater than or equal to 18. சரி ஒரு நிமிஷம். அந்த கேர்ள் யார்? இந்த கேர்ள் பேசுறது Ma'am, பேர் என்னமா? Priyadashini, ma'am. பிரியதர்ஷினி, வாட் மை டெல்லிங்? If age is greater than or equal to 18. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இன்புட் இவ்வளவு தானே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. Input, we have to get residence as a variable. Who is this? Manohar. மனோகர். Yes. பிரியதர்ஷினி, மனோகர் சொல்றார் என்ன ரெசிடென்ஸ் கூட இன்புட் வாங்கணும்னு. Is it so? Yes, ma'am. Yes, yeah, because the condition says that either you should also be a ஒன்னு இது முடிச்சாச்சு நம்ம. ஏஜ் செக் பண்ண ஏஜ் என்டர் பண்ணியாச்சு நம்ம. பட் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு வேணும் இல்லையா? So we have to say what did he say? Resident எழுதலாமா? ரெசிடென்ட் எழுதிக்கலாமா? ரெசிடென்ட். So இதுக்கு டைப் காஸ்ட் வேணுமா? வேண்டாம் இல்லையா? Input, are you a resident of India? And residing என்ன எவ்வளவு வருஷத்துக்கு சொல்றேன்? At 5 least for 5 years. Okay, next. You have to typecast. You have to typecast it. Yeah, Because it is an integer, we are going to ask. The yes or no question. yes or no also. Okay. So this I wanted to this let it be like this only. I don't want to typecast it, Manohar. Manohar then Yes. I don't want to typecast, okay? Okay. But I have one more thing. There's a catch here also. That we'll do when we run it, okay? Okay. Now, where the input இருக்கா? மத்தவங்க சொல்லுங்க please. Any other input? Indian citizen. அதுவும் கேட்கணும். So either I can be an Indian citizen
ஆர் நான் என்ஆர்ஐயா இருக்கலாம் பட் 5 years இங்க இருந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஓட் பண்றேன் இது இருக்கு என் ப்ராப்ளம் படி ஸோ citizen வச்சுக்கலாம். See, it is just this one. I have just thought, I have tried to put many conditions. This may not sound a practical problem, okay? Indian citizen are the vote panna mudiyum, but I am just trying to make conditions. So I put this condition of 5 year irukkalam let Indian citizen. So adhe mari or question. So let me put. Idu inga poren. So are you a citizen of India? Okay. All input types are first. Anyone, someone tell me. All inputs are done. Yes. Okay, good. Now, next. If condition. Start. Tell me. I don't know what to do. If age is greater than or equal to 18. Greater than or equal to 18. Okay. Colon. And operator. Who said and operator? Meenakshi Sundaram. Okay. Meenakshi Sundaram will come back to you. I was next. The girl is this one. Meenakshi Sundaram will come back to you again. Okay. Next. Age equal greater than equal to 18. Apro? You can vote. Print. You can vote. Or nimshamma. Who's telling all these girls? Rendu per solren theriyu enakku. Who are the two girls? Judith. Judith. Priyadarshini. Okay. You're telling if age is greater than equal to 18, print. You're eligible. You are eligible. You can vote. Simple. You can. Yeah, vote. you can. Okay. Apro? Next. Else age less than or equal to 18. Yarana? Yes. Age less than or equal to 18. Else leya. Illa ma'am. Print. You cannot vote. இல்ல யார் அந்த எல்ஸ்க்கு கண்டிஷன் சொன்னா? Who told else age great less than ஜெயாவா? ஜெயா நீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் எல்ஸ்க்கு வந்து கண்டிஷனே இருக்காது. எல்ஸ்னா ஒண்ணுமே இல்லைன்னா இது அதுதான் எல்ஸ். புரிஞ்சுதா? எல்ஸ்க்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு இங்க ஒரு கண்டிஷனே வராது. ப்ளீஸ் புட் இட் இன் ஹெட். ஏன்னா இன்னும் கூட எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே டூ திஸ் மிஸ்டேக். எல்ஸ் வந்து கண்டிஷன் எல்ஸ் பார்ட்ல தேர் வில் பி நோ கண்டிஷன். எல்ஸ்னா என்னது? இது இல்லாட்டி இது இல்லாட்டி இது இல்லாட்டி இது இல்லாட்டி ஒண்ணுமே இல்லையா போ இதான் நீ பண்ணு அவ்வளவுதான். தட் எல்ஸ்ங்கிறது இந்த கண்டிஷன்ல வராதவா இல்ல அது அதுல பண்ணணும். So you according to it to be else print. You cannot. You cannot vote. So program over, voting program. No, ma'am. Other conditions la check பண்ணனும். Now 18, I am above 18, but neither am I a citizen of India nor I have stayed in India for 5 years. Anna Priyadarshini சொல்றா I can vote. We can use nested if. எங்க less than யூஸ் பண்ணும்? Ma'am, we can use nested if, ma'am. Nested if. இல்ல nested if இல்லாம நான் இப்ப நான் nested if டீச் பண்ண போறல. Okay. I'm not going to you can go in for a nested if, but I am only teaching you simple if statement. Or if or else. And operator, ma'am. You have to use and or operators. What are they called? These operators are called. Can anyone tell me what these operators are called? And or not? Logical operators, ma'am. Logical operators. Number ஒரு நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல arithmetic operators. Addition, subtraction லாம். They are called arithmetic operators. There is something called logical operators. What is logical operators? And Or not. அதே மாதிரி இந்த greater than equal to, less than equal to, what are they called? Relational operators, ma'am. Relational operators. So you can combine them and create one single if statement. Whoever told nested if use பண்ணலாம்னு சொன்னது ரொம்ப correct. அதை வச்சும் பண்ணலாம். But when we do nested if loop,
இதே ப்ராப்ளம் திரும்பி நம்ம ரீரைட் பண்ணலாம். பட் எனக்கு இப்போ வந்து சிம்பிள் இஃப் எல்ஸ் தான் தெரியும் வச்சுக்கலாம். அப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன் இதை? நெக்ஸ்ட் நவ் டெல் மீ மாடிஃபை திஸ். இது வந்து ஐ திங்க் ஹூ டோல்ட் திஸ், அந்த பையன் பேர் என்னதுவா? மீனாட்சி சுந்தரம். மீனாட்சி சுந்தரம். இப்ப சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. யூ ஆர் டெல்லிங் சம்திங் வித் அண்ட். அண்ட் ஆபரேட்டர் போடணும் மாதிரி. அண்ட் ஓகே, அப்புறம் ஒரு பிராக்கெட் parenthesis. parenthesis. என்ன கண்டிஷன்? எஸ் எஸ் ஸ்ட்ரிங் எஸ்ஸா கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு. சோ ரெசிடென்ட் எழுதலாமா? ரெசிடென்ட் டபுள் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்கணும்? எஸ் கோட்ஸ்ல எஸ், டபுள் கோட்ஸ்ல எஸ், டபுள் கோட்ஸ்ல எஸ். ஓகே, அப்புறம் ஆரும் இதே ஆர் போட்டு இதே ஆப்ஷன் அடுத்து சிட்டிசன் ஆர் நாட்டுக்கும் கொடுத்துறோம். இதுவும் எஸ்ஸா? அப்புறம் அவ்வளவுதான் மேம். கோலன் வச்சிடலாம். மீனாட்சி சுந்தரம் சொல்றார் கரெக்டா? யாராவது are you telling? ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் மேம். என்னமா? and ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும். நீங்க and போட்டுருக்கீங்க புரியல. who was speaking? மேம் and போட்டுருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து ஆபரேட்டர் தானே நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இங்க ஆரா மேம் and எழுதிருக்கீங்க மேம். சோ என்ன யூஸ் பண்ணுங்கறீங்க? ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் மேம். என்ன ஆபரேட்டர்? டபுள் ஆம்பர்சண்ட் ஆபரேட்டர் சொல்றோம். டபுள் ஆம்பர்சண்டா? எஸ் மேம். அதே மாதிரி ஆர்க்கும் லைன்ஸா? டபுள் லைனா? எஸ் மேம். இதுவா பைத்தன்ல? பைத்தன்ல and and or தானே? Python only and or. Only in the and or தானே? இல்லையா? பைத்தன்ல and and or தான். ஒரு நிமிஷம். Yes ma'am. It is. It is and and or only. See, who said this ampersand? That is in C only. அது ஜாவாலயும் இதான் நினைக்கிறேன். I thought Java before this. எனக்கு Java also the same. Java. அதான் சொல்றேன். See, these are small variations in every programming language. And நீங்க மட்டும் இல்ல, whoever the girl who told this, it was ampersand. Who said that? Priyadarshini. Absolutely no problem. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க ஓரியன்டேஷன் போது சித்ரா மேம், கண்ணன் சார்லாம் உங்களுக்கு சொன்னது அதான். யாரோ கேட்டாங்கல்ல, many of the students asked, will we learn C++, will we learn C, will we learn this, எனக்கு வந்து பைத்தன் தெரியாது. when I started teaching my students, we were given python ஒரு இயர்க்குள்ள நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள நீங்க டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு. பட் எனக்கு hardly it took a month to learn python. ஏன்? I knew this, everything is same. ஓகே, if ஸ்டேட்மெண்ட்ல இப்படி எழுதணும், அது வந்து ஒரு 4-5 வாட்டி பண்ணும்போது பழக்கம் ஆயிடும். and operator, Java we use ampersand and whatever this lines, I don't know the name of that is for. But in we use an and or operator. So these are the minor changes that happens in every programming language. So when your concepts are clear, migrating to various programming language is not at all going to be a difficult thing. It definitely requires some hard work, but it's not going to be a difficult thing. Okay, so Priyadarshini, Python la it is and or. I'm so confident நீங்க சொன்னப்ப எனக்கு straight out doubt வந்திருக்கு. சரியா? So now shall we run this? Is this complete or should I do anything else more? See and tell me. Yes. So let us run this and see if it's working as per our requirement. So I will minimize this. So enter your name. So we will Lalitha, age. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 18க்கு ஜாஸ்தியே சொல்லலாம். ஓகே, 20. Are you a resident of India for at least 5 years? என்ன பண்ணுவீங்க? I am the user. Okay? Yes So or no? நீங்க சொல்றீங்க yes or no because you have written the program. This program is written by you people. நான் எழுதல, நான் வெறும் டைப் தான் பண்ணேன். உங்களுக்கு தெரியும் yes no னு. But I am a user. Okay?
ஐ ஆம் அ யூசர் சிட்டிங் சம்வேர் எல்ஸ். நீங்க எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க. நான் வந்து should I write yes I am a resident. வேற யூசர் யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க வந்து ஒய்னு டைப் பண்றாங்க. இன்னொரு யூசர் டைப் பண்றாங்க யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க எஸ்னு டைப் பண்றாங்க. யாரு என்ன பண்ணும்? will the user know what? டைப் காஸ்ட் பூலியன் பண்ணனுமா? பூலியன் டைப் காஸ்டிங் பண்ணனும். என்னமா? டைப் காஸ்டிங் பண்ணனுமா? பூலியன் not necessary. I'll tell you that. Okay, so இப்ப சதிக்கு எஸ். இது புரியுதா இந்த கன்ஃபியூஷன்? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். There are going to be 100 users of this program. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மைண்ட் செட். சில பேர் ஒய்னு டைப் பண்ணுவாங்க, அது எஸ்னுவாங்க. சில பேர் ராமாயணமே எழுதுவாங்க. I am residing in India for the past 10 years in Mylapore in இதுன்னு எழுதுவாங்க, கதை எழுதுவாங்க. நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். we need one single answer. So அது என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, are you citizen of India? Again I can say why, I can say yes, I can say yes I am residing in India and I am a citizen, I am a passport holder of India. Ramayana எழுதலாம். But that is not the answer I expect. So how are you going to tell the user what is the reply you have to give? அது next பார்க்கலாம். first இது order தான் பார்க்கலாம். Yes. So இப்போ என்ன வரணும் எனக்கு? You can vote னு வருது. வருதா answer? Yeah. Now we'll run the program again. We'll change different conditions. இப்போ I'll clear it and I'll run it so that so இப்போ வந்து he's above 18 years, but are you resident of India? No. Are you a citizen of India? No. இப்போ என்ன ஆன்சர் வரணும்? You cannot vote. You cannot vote. You cannot vote. ஆன்சர் கரெக்ட்டா வருதா? Yes. Yes. Okay. Yeah. Now, Yes. next ரன்னுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்னு பண்ணிட்டு I'll make the run. எனக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறதுன்னு தெரியல சிஸ்டம். ராம் கொடுத்தாச்சா? சீதா. Age is I am 16 years old. Now tell me, இந்த input screen உங்களுக்கு பெட்டரா இருந்ததா இல்ல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த input screen பெட்டரா இருக்கா? Yes, tell me. பெட்டரா இருக்கு. இது ஏன் எந்த விதத்துல better? Clarity. I am talking about clarity, right? This question is, or this input statement is more clear to the user. So always remember one rule when you do coding. நீங்களா என்ன கொஞ்சம் வருஷத்துல 1 year, 2 year, 3 yearல you'll be working. அப்போ வந்து incorporate you should make your program a user friendly program. அவன் உட்காந்து மண்டே உடச்சுட்டு கூடாது. இப்போ நான் என்டர் பண்ணணும், y என்டர் பண்ணுமா, yes என்டர் பண்ணுமா, இல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் என்டர் பண்ணுமான்னு you should not be thinking. Even in a Google Forms நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? even in any online train ticket booking இருக்கட்டும், எல்லாம் இருக்கட்டும், you have what answer you're supposed to be giving இல்லையா? So you have to always make the program a user friendly one. Okay, so இப்போ நான் வந்து yes சொல்றேன், இதுவும் நான் yes, but still can I vote? No, ma'am. No. Is the answer coming correctly? Yes. Ma'am. Right? I cannot vote no. Now the purpose of me doing this exercise was, இப்போ நான் டெஸ்டிங் வந்து வெறும் ஒரு 18 இயர்ஸ்னு கொடுத்துட்டு 18-20 இயர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு கண்டிஷனோட நிறுத்திட்டேனா? I checked for all possible conditions, right? What are those called? Logical. What are those? Suppose நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்க, நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராமர், உங்க ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு நீங்க கொடுக்குறீங்க, அது உடனே அவுட் ஃபார் டெலிவரி ஆயிடுமா? மத்தலப் கிளையண்ட்டுக்கு போய் உடனே கிளையண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்களா?
there's something called a testing department, தெரியுமா? Yeah. அவளுக்கு என்ன வேலை? பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி ஆகும். என்னமா? பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங். எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. எரர் மட்டும் இல்ல, they will check if your program runs for all cases. நான் வந்து இந்தியால இருக்கேன், சிட்டிசன், ஆனா ஏஜ் பத்தல, ஏஜ் பத்துறது ஆனா சிட்டிசனா இருக்கேன், அந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷனுக்கும் whether your program is running properly or not, that is called test cases. So when you start developing a program, you should make sure that your program is handling all test cases. நீங்க தப்பா என்டர் பண்ணாலும் it should capture it and give you a proper output, or it should intimate you properly. So they are called test cases. நம்ம இப்ப பண்ணின 3 கண்டிஷன் செக் பண்ண பாருங்க, 3 all the 3 are called as test cases. Okay, in our case all the test cases was pass ஆயிடுது. கரெக்டா? Yes or no? Yeah. Any doubts till now? No, ma'am. Yes, Sharanya. That doubt இருக்கா? No, ma'am. Okay. Okay, now tell me, எனக்கும் இது I don't know, I'm not sure, I want an answer from you. இப்போ நான் இந்த மாதிரி இந்த bracket ரிமூவ் பண்ணா வேற ஏதாவது டிஃபரெண்ட் ஆகுமா ப்ரோக்ராம், இல்ல டிஃபரெண்ட் ஆகாதா? இந்த 2 bracket சேஞ்ச் ஆகும் மேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இதோ. ஓகே, I shouldn't have 1 second. இதுதானே இருக்குது ஒரிஜினல் ப்ரோக்ராம். ஓகே, சப்போஸ் நான் இது இப்படி மாத்துறேன்னா ப்ரோக்ராமோட மீனிங்கே மாறிடுமா? கேன் எனிவன் டெல் மீ? எனக்கு புரியல. சேஞ்ச் ஆகும் மேம். ஆ? ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கரெக்டா இருந்தாலே 2000 ரெசிடென்ட் ஆர் சிட்டிசன், அதுல ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்டா இருந்தாலே யூ கேன் ஓட்டுன்னு வந்துடும். 18 ஏஜ் இருக்கணுமான்னு பார்க்காது. சோ 18 ஏஜ் இருக்கான்னு பார்க்காது, பட் ரெசிடென்ட் இல்லாட்டி சிட்டிசனா இருந்தா பரவாயில்ல, ஓட் ஆயிடும்னு சொல்றீங்களா? சரி, அப்ப ரன் பண்ணி ஆர் ஆபரேட்டர் இருக்கு. பார்க்கலாமா? இது யார் சொன்னது? இது மீனாட்சி சுந்தரம். மீனாட்சி சுந்தரம். ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீனாட்சி சுந்தரமா? இல்ல யூ சே ஓகே இங்க ஒரு பிராக்கெட் வரணும். எனக்கும் தெரியல, வீல் ரைட் அண்ட் சி, நீங்க தான் சொல்லுங்க. ஓகே, சோ ஹி இஸ் ட்ரைங் டு சே இந்த பிராக்கெட் போடாம நான் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஒரு கண்டிஷனா ட்ரீட் பண்ண, ஈக்குவாலிட்டில ட்ரீட் பண்ணேன்னா he is telling it is only going to see resident or citizen ஏஜ் பத்தி கண்டுக்காது. so let me run. so மீனாட்சி சுந்தரம், எனக்கு இப்போ என்ன என்டர் பண்ணணும் நீங்க சொல்லுங்க. டேட்டா என்டர் யுவர் நேம் லதா வச்சுக்கலாம். ஏஜ் என்ன பண்றோம்? ஏஜ் வந்து எதுனாலும் கொடுங்க மேம். 18 கீழே கூட கொடுங்க மேம். 18 கீழே கொடுக்கணுமா? 12 years. ஓகே, அப்புறம் அடுத்து இதுல எஸ் கொடுங்க மேம், அடுத்ததுல நோ கூட கொடுங்க மேம். ஓகே, பட் நான் என்னோட ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன வரணும்? இது ரிக்வயர்மெண்ட் படி இது ஓட் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா? யூ கேன் ஓட்னு வரும். இல்ல என்னோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் படி என்ன அவுட்புட் நான் இதுல எதிர்பார்ப்பேன்? யூ கேனாட் ஓட்னு யூ வரும். கேனாட் ஓட்னு வரணும். பட் நீங்க சொல்றீங்க யூ கேன் ஓட் வரும். யூ கேனாட் ஓட் தான் வருது. So we'll run it for various. Once again we'll just do the other one also. Okay, இது கரெக்டா வருது. So we'll see if, so now I'm giving age greater than Swan. Sorry, okay, age greater than 18. I am not a resident. I am not a, you cannot vote. I expected it to act differently. That I'm just trying to see. Name வந்து Ram. Age வந்து 12. இது பாத்தீங்களா?
Did you see, is this condition correct? The last one? It is wrong. It's wrong. Why? Because my first basic condition is na 18 and above irukano, appada matta condition. So always, why I took this topic was to make you understand the importance of putting this parenthesis for the combination of this condition. In the condition or the whole condition statement in the or eligible. So this is a wrong if statement and this is the right one. When I say see my program, I'm telling you should be above 18 years and residing in India or the Indian citizen. So the or வந்து 18 years இல்ல வெறும் நீ இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கலாம் இல்லாட்டி 5 இயர்ஸா இருந்தானா ஓகே நீ vote பண்ணலாம். Provided இது ரெண்டுமே ஆனா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே என்ன கண்டிஷன் முக்கியம்? You should be above 18 years. So always you need to combine any conditions in parenthesis. அதுக்கு சொல்லதான் I was trying to do this. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. Okay, and இது நீங்க நெஸ்டட்லயும் பண்ணலாம். I think maybe Wednesday classல I think who's this? Kannan sir will do nested if நினைக்கிறேன். So I'll put a message as to what I covered. So the same program you can try it using a nested if our சொல்லி கொடுத்தப்போ. Manor, you were trying to say something? Can you tell me which one has the priority? Precedence in this and or. And or. It is this one. The main condition is this. No. Huh? Condition is okay, man. Apart from that, if you precedence is there, no, for arithmetic operators and other things, like that, and or, which one is the precedence? And No, in this, no. There's no precedence. No. Okay. I don't think so. Logical operator, there's no precedence. No. எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லப்பா நிஜமா. Anyway, after you ask the doubt, after you ask this, I have a doubt. I'll check out, but I really sincerely don't think there's no precedence for any logical operators. There is no precedence in logical operators. Ma'am, and I'm completely new to this. எனக்கு ஒரு டவுட் மேம், and and or இந்த ஆபரேட்டர்ஸ்க்கு தனித்தனி பிராக்கெட்ஸ் போட வேண்டாமா? அதான் போட்டிருக்கோமே ஏதோ. No ma'am, and resident is equal to s, brackets close பண்ணிட்டு or citizen brackets. See, this is a combination. அதுதான் I'm trying to tell you. See, the பாருங்க, I'm telling you should be above 18 years. See, for my problem statement, I'm telling you, okay, it's not necessary. இப்போ நாளைக்கு வந்து வேற ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது don't try to say கமலா சொன்னாங்க and அப்புறம் ஆர வந்து எப்போதும் bracket. No, you need to understand the problem statement. In my problem statement, what am I telling? You should be above 18 years of age. Okay, so இது ஒரு கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் அண்ட்னா 18 இயர்ஸ் இருக்கணும். அது தவிர இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. பட் அந்த இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு நான் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. லேப்டாப் அண்ட் போன் மாதிரி நான் சொல்றேன், இது நீங்க லேப்டாப் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி போன் வச்சுக்கோங்க, பரவாயில்ல, நீ அட்டென்ட் பண்ணலாம் என் கிளாஸ். புரிஞ்சுதா? So yes ma'am, so it depends completely on the question ma'am. நம்ம என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பிராக்கெட்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம். அதான் சொல்றேன். இங்க பாருங்க, நான் வந்து சப்போஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே அண்ட் இருக்கு, இது ரெண்டு ஆர் நான் இது எழுதுறேன். இந்த if statement perfectly correct. This statement syntax wise, everything wise, it's perfectly correct and the program is going to work. In the condition, suppose நான் இத கமெண்ட் பண்ணிட்டேனா, it will perfectly work. Error ஒண்ணும் கொடுக்காது என்னோட ப்ரோக்ராம். அவுட்புட்டும் வரும். பட் அந்த அவுட்புட் சரியா, இது சரியான அவுட்புட்டா? நான் என்ன சொல்றேன், you should be 18 years. இங்க நான் 12 years தான். But I am a citizen of India. I cannot vote. Correct? But இங்க என்ன வருது? You can vote னு வருது. That is because I have not combined the conditions and put them properly. புரிஞ்சுதாமா? Who was this? Judith ma'am. Yes ma'am. Sorry, எனக்கு இன்னும் நேம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கு. No problem. So this is the right if statement and this is the wrong one. Let me remove this. This is wrong. Wrong in the sense, not syntax wise, output varum, but in some test cases, my output will go wrong.
அப்போதான் உங்க ப்ரோக்ராம் இஸ் எரர்னு வரும். புரிஞ்சுதா? இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சு சப்போஸ் நீங்க இது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. இது நீங்க கிளையண்ட் டெஸ்டிங் இதுக்குன்னா ரிட்டர்ன் பேக் உங்க ப்ரோக்ராம் சரியில்லை மேடம், your program is not satisfying all test cases. All test cases na 18 years and citizen. 18 years is kammi ana I am residing in India. I am above 18 years but neither am I resident of India nor am I citizen. Ella test cases ku or program execute aachuna, that means your program is a success. Otherwise it is not satisfying certain test cases na. Yes, all of you understood? Yeah. Yeah. Okay. எனக்கு program actually இது நான் did you all do the flowchart for that multiple of 10 during my last class I gave you, remember? அத பண்ணி கண்ணன் சார் காமிச்சீங்களா இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு யாரும் அனுப்பல. என்னமா அல்காரிதமா சென்ட் பண்ணு. புரியல. ஆல்கோரிதமா? எஸ் மேம். யார் காமிச்சீங்க? எனக்கும் அனுப்பல. உங்களுக்கும் சென்ட் பண்ணேன் மேம். அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். இது டிஸ்கார்ட்லயா? எஸ் மேம். ஓகே. சோ இன்னித்து ப்ரோக்ராம் நான் எழுதுறேங்க, சாட்ல எழுதுறேன். ஓகே. Manohar, you have any doubt? No. Well asked. So the thing is, I want you to accept. Okay, the multiple if else. Okay, adedha. I want you to see, check if a number ஒரு நிமிஷம் ends with 0. இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு if statement யூஸ் பண்ணி using if statement. ப்ராப்ளம் சாட்ல எழுதிருக்கேன். check if a number மிஸ் பண்ணிட்டேன். check if a number ends with 0. 20 enter panna, it should say Kamala you have entered 20, your number ends with 0. 21 enter panna, it should say Kamala your number does not end with 0. Okay? Is it clear? Yes, any doubt?